the National Food Safety Agency of Egypt, NFSA, and its partner competent authority, the Egyptian Organization for Standardization and Quality, EOS, welcome you to this event, to highlight the importance of food safety, and to unveil its future plans for modernizing the food safety regulatory framework in Egypt. Our event will start with a special address from Dr. Khaled El Soufi, Chairman of the Egyptian Organization for Standardization and Quality, EOS, and the Chairman of the Egyptian Codex. بسم الله الرحمن الرحيم. احتفالا باليوم العالمي لسلامة الغذاء 7 يونيو 2023 تحت شعار مواصفات الغذاء تنقذ الأرواح، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة سلامة الغذاء والامتثال للوائح الفنية الوطنية والمواصفات القياسية الغذائية ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء والحد من مخاطر الغذاء. يسعدني ويشرفني المشاركة في هذا اليوم العالمي في مصر كرئيس الدستور الغذائي المصري الكودكس ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. بداية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تم إنشائها عام 57، وهي المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، ومنها المواصفات الغذائية فضلا عن العديد من الأنشطة الأخرى. وإيمانا من الهيئة بأهمية الدستور الغذائي الدولي الكودكس، انضمت مصر لعضوية هيئة الدستور الغذائي عام 1972، وتم إنشاء الكودكس المصري أسوة بالكودكس الدولي، والذي يقع تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهي المعنية بتنظيم العمل بالدستور الغذائي في مصر ومتابعة السياسات العامة لأنشطة الدستور الغذائي، كذلك الخطط والاستراتيجيات المقترحة، وتنسيق التواصل والاتصال بكافة المعنيين بأنشطة الدستور الغذائي محلياً ودولياً. ومن أهم محاور الدستور الغذائي المصري اللجنة المصرية لدستور الأغذية، والتي أنشئت بقرار وزاري لتكون مناظرة للجنة الدولية لدستور الأغذية الكودكس، ورعي أثناء تشكيل اللجنة المصرية لدستور الأغذية تمثيل جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالدستور الغذائي. ومن أهم محاور والأهداف للدستور الغذائي المصري دراسة مشاريع المواصفات الدولية التي ترد من اللجنة الدولية لدستور الأغذية الكودكس، وإبداء الرأي بشأنها عبر اللجان الفرعية المنبثقة عنها، مع مراعاة تأثير هذه المواصفات على نشاط التصنيع وعمليات الإنتاج والتصدير والاستيراد، ومساهمة هذا النشاط في دراسة حل المشاكل والمعوقات المتعلقة بالصناعات الغذائية في مصر. دراسة المشاكل التي تعترض الصناعات الوطنية، ووضع السبل الكفيلة بحلها والقضاء عليها، وتقديم المشورة الفنية اللازمة في هذا الشأن. ترشيح وفد مصر لحضور اجتماعات اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الدولية لدستور الأغذية الكودكس، ومتابعة نشاط اللجان الدولية لمواكبة كل ما هو جديد وحديث في مجال الصناعات الغذائية، وانعكاس ذلك على حركة التجارة الدولية. المشاركة في كافة أنشطة الدستور الغذائي الدولي واللجنة الدولية لدستور الأغذية، خاصة اللجان الفرعية المعنية بوضع مشاريع المواصفات كودكس ستاندرز، والتي تخدم التجارة العالمية وتساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين دول العالم. المشاركة في إصدار النشرة الإعلامية التي تصدر عن اللجنة المصرية لدستور الأغذية، وتشمل إنجازات اللجنة بهدف نشر الوعي بين جمهور المستهلكين والتركيز على الموضوعات التي تتناول جودة وسلامة المنتجات الغذائية. الإعداد والمشاركة في الندوات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالدستور الغذائي التي تخدم قطاع الصناعات الغذائية من أجل تنشيط حركة الصادرات المصرية للأسواق الأجنبية. المشاركة في التشريعات والقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك من الممارسات غير الصحية، ووضع الإرشادات واللوائح التي تضمن سلامة الأغذية التي تقدم للمستهلك. وضع مصر على الساحة الدولية من خلال الاشتراك في الموضوعات المطروحة للمناقشة خلال اجتماعات اللجنة الدولية كودكس، وإبداء رأي مصر بشأنها، الأمر الذي ينعكس بالتبعية على ما يتخذ من قرارات وتوصيات خلال هذه الاجتماعات. التركيز على جودة وسلامة المنتجات الغذائية لتكون قادرة على منافسة المنتجات العالمية وتنمية حركة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأيضا من أهم المحاور الرئيسية للدستور الغذائي المصري هي نقطة اتصال الكودكس المصرية، وهي المسؤولة عن الاتصال بهيئة الدستور الغذائي الدولي، وتعد مركزا للحصول على المواصفات والدراسات والمعلومات والبيانات الفنية المتعلقة بها. ويتم تنظيم العمل داخل الدستور الغذائي المصري من خلال الدليل الإرشادي للدستور الغذائي بمصر كودكس،
المستند على كل من دليل إجراءات الدستور الغذائي الدولي والدليل الصادر عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء بواسطة مجموعة العمل الفنية للدستور الغذائي بدعم من المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، والتي كانت الهيئة عضواً أساسياً بهذا الفريق. وتأتي أهمية اليوم العالمي لسلامة الغذاء لهذا العام لتزامنه مع مرور 50 عاماً على إنشاء الدستور الغذائي المصري رسمياً بالقرار الوزاري رقم وعام 1973. وفي إطار حرص الهيئة على التوافق مع المواصفات الدولية التي تصدرها هيئة الدستور الغذائي الدولي لضمان حماية المستهلك وحرية التجارة البينية بين الدول وأيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أصدرت الهيئة حوالي 2000 مواصفة قياسية غذائية في جميع القطاعات الغذائية تتبع نفس نهج الدستور الغذائي في إصدار المواصفات الرئيسية السلعية بالتوافق مع المواصفات الدولية والإقليمية من خلال لجان فنية متخصصة مشكلة من الجهات المعنية ذات الصلة. إنما تصدر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة يستند على الأدلة العلمية الصحيحة التي هي أساس العمل وصنع القرار بهيئة الدستور الغذائي الدولي، حيث تقوم بإعداد هذه المواصفات القياسية والخطوط التوجيهية بناء على الأسس والبراهين العلمية والتحليل العلمي السليم والمشورة العلمية من لجان الخبراء المتخصصين والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتعمل الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمصر، وعلى الأخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لترسخ مبادئ الدستور الغذائي في صنع القرار، بما في ذلك الاستناد على ما تصدره هيئة الدستور الغذائي الدولي من حيث أساس تقييم المخاطر وفقا للسياسات الدولية المعتمدة لتقييم المخاطر. وفي إطار خطة التطوير الشامل المستمر التي تقوم بها الهيئة والدستور الغذائي المصري، فقد قامت مصر بتبني بعض أهداف الخطة الاستراتيجية للدستور الغذائي كودكس 2020-2025 بما يتلائم مع الخطة الاستراتيجية للدولة، وتم إعداد خطة استراتيجية للدستور الغذائي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وتم التوافق على عدة أهداف استراتيجية من أهمها إعداد مواصفات الدستور الغذائي استناداً على العلم والمبادئ الدستور العالمي القائمة على تحليل المخاطر، الاعتراف بمواصفات الدستور الغذائي واستخدامها على المستوى الوطني، تسهيل مشاركة جميع الأطراف المعنية في عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي الدولي. كما تساعد الهيئة في تنشيط الجهود المصرية المبذولة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة مباشرة بجودة الغذاء والممارسات العادلة في تجارة المواد الغذائية، وذلك بهدف توفير الأمن الغذائي والتغذية الجيدة وتعزيز الزراعة المستدامة. ومن هنا أود أن أختم كلمتي بأن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحرص دائما على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدستور الغذائي، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وضمان سلامته، وذلك من خلال حصوله على غذاء سليم وآمن وذو جودة عالية. Now, we will have a special address from Dr. Tarek Al-Houbi, Chairman of the National Food Safety Agency. NFSA. بسم الله الرحمن الرحيم. تحتفل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر باليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح. وتزامنا مع هذه الاحتفالات فإن الهيئة تشارك المجتمع التنظيمي العالمي الاحتفال بالذكرى 60 لإنشاء هيئة الدستور الغذائي، واتساقا مع رؤية مصر 2030 بشأن الاستثمار في مجال المشروعات الغذائية القومية ومجال التغذية وتنويع فرص مصر في الوصول إلى الأسواق العالمية ومواجهة تحديات التغير المناخي وضرورة العمل على توفير نظم غذائية لديها القدرة على التوائم مع هذه التحديات والتغلب عليها. وتنفيذا للخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023-2026 والتي تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء وتبني مبدأ الشفافية في إصدار القرارات التنظيمية ذات الصلة بسلامة الغذاء استناداً إلى الأسس العلمية والبيانات والأدلة. فقد حرصت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على المشاركة في هذا الحدث الهام للتعبير على أهمية المواصفات الغذائية ومعايير السلامة الصحية والإشادة بدور هيئة الدستور الغذائي في دعم صحة المستهلك
وضمان التجارة العادلة على المستوى العالمي. وقد أولت هيئة الدستور الغذائي اهتماماً خاصاً لرفع مستوى الوعي بسلامة وجودة الغذاء وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الدورة 44 لهيئة الدستور الغذائي التي عقدت عام 2021، حيث دعت هيئة الدستور الغذائي جميع الدول الأعضاء لوضع الخطط وتنفيذ الأنشطة التي من شأنها بناء الوعي بأهمية دور الهيئة، وأيضاً تحقيق أعلى درجات الدعم للسياسات التي تطبقها هيئة الدستور الغذائي. وتهدف الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال مشاركتها في هذا الحدث التأكيد على حرص جمهورية مصر العربية على الالتزام بالمواصفات الدولية لسلامة الغذاء وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بجودة وسلامة الغذاء، وذلك بتطبيق المبادئ العامة والخطوط التوجيهية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي. ولعل ما يؤكد ذلك هو رؤية مصر 2030 التي تستهدف ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وضمان وصول الغذاء الآمن إلى جميع فئات المستهلكين، ومضاعفة الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال زيادة الاستثمارات في هذا المجال، ومنع القيود التجارية في الأسواق الزراعية العالمية، واعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق نظام سلامة وجودة الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية. وقد بدأت مصر بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية باتجاه تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث عقدت أول صفقة تجارية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية في عام 2022، وتضم الصفقة عدة دول إلى جانب مصر، وهي غانا وتنزانيا وريواندا والكاميرون وموريشيوس. وقد شملت هذه الصفقة تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا، على أن تتولى التجارة البينية تبعاً. وتعمل الدولة المصرية حالياً على زيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية تفعيل هذه الاتفاقية، وكذلك حث رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني وتوفير فرص تصديرية في قطاعات جديدة. إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها الرقابة على سلامة الغذاء بجمهورية مصر العربية وفقا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017، تسعى جاهدة للالتزام بالمواصفات الدولية لسلامة الغذاء وتطبيق نظام تحليل المخاطر الغذائية على كافة مراحل السلسلة الغذائية، ضماناً لتوفير غذاء صحي وآمن لجميع فئات المستهلكين. وقد وضعت الهيئة خطتها الاستراتيجية 2023-2026 بالاتساق مع شعار اليوم العالمي لسلامة الغذاء لعام 2023 المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح، حيث تشمل الخطة تطوير القواعد الفنية الملزمة الخاصة بالغذاء الصادرة عن الهيئة، ووضع خطط توجيهية تتناسب مع المنشآت الغذائية الصغيرة ومتوسطة الحجم من أجل تحسين الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية عامة لرفع درجة الوعي بسلامة الغذاء تستهدف منتجي ومستهلكي الغذاء. كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، خاصة مفوضية الاتحاد الإفريقي، على المشاركة في الفعاليات الخاصة بسلامة الغذاء بهدف تبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات. وفي هذا الإطار تقدر الإشارة إلى ما يلي: أولاً، تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لعقد الاجتماع الأول لمنتدى الهيئات المعنية بالغذاء، وذلك بمبادرة من الهيئة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمقرر عقده في الأول من أكتوبر، ليكون هذا المنتدى بمثابة منصة عمل تهدف إلى صياغة جدول أعمال أو خطة عمل من خلال المبادرات المشتركة بين قيادات الهيئات المعنية بالرقابة على سلامة الغذاء في إفريقيا، للمساهمة في خلق مسار باتجاه التوافق والاتساق الرقابي الخاص بالغذاء في إفريقيا. ثانياً، شاركت الهيئة مؤخراً في الدورة الثانية لنقاط الاتصال الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي خلال الفترة من 10 إلى 11 يونيو الحالي 2023،
والمؤتمر السادس لسلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان خلال الفترة من 12 ل 14 يونيو 2023، حيث تم إلقاء الضوء خلال المشاركة في هذه الفعاليات على الإنجازات التي حققتها الهيئة مؤخراً فيما يتعلق بالرقابة على سلامة الغذاء، ومن أهمها تدعيم الممارسات المختبرية الجيدة عن طريق تفعيل دور المعامل النموذجية المرجعية التابعة للهيئة، وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والأساليب المعملية المتطورة، وكذلك العمل على رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في مجال التفتيش الغذائي بالهيئة. وختاماً، فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنتهز هذه الفرصة لتعرب عن بالغ تقديرها للجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الدستور الغذائي، وتؤكد حرصها مجدداً على الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها هيئة الدستور الغذائي. كما نأمل أن يستمر التعاون المثمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء بجمهورية مصر العربية وهيئة الدستور الغذائي بما يحقق المصلحة العامة على المستويين الإقليمي والدولي. Now, we will have a special address from Engineer Ashraf Desirely, Chairman of the Egyptian Chamber of Food Industries. أنا أشرف الجزائري، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية المصرية. أنا سعيد جدا النهاردة أتكلم بخصوص اليوم العالمي لسلامة الأغذية 7 يونيو 2023 اللي شعاره مواصفات غذاء تنقذ الأرواح. الحقيقة غرفة الصناعات الغذائية هي الممثل القانوني والشرعي لمصنعي الغذاء في مصر. أنشئت في سنة 1958 وتختص برفع تنافسية الصناعات الغذائية المصرية في 20,000 عضو، وواصلة النهاردة أعضاء في الغرفة وبيزيدوا. بنمثلهم. هدفنا رفع تنافسية هذه المصانع أعضائنا وزملائنا، وده بيكون عن طريق كذا محور، منهم التدريب، منهم تمثيلهم أمام الحكومة فيما يخص التشريعات وتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص تصديرية والعديد من المهام اللي بتقوم بها الغرفة لمساعدة القطاع لرفع تنافسيته. الدعم الفني من أهم الحاجات اللي بنوفرها كذلك لأعضاء الغرفة. الحقيقة غرفة الصناعات الغذائية شافت منذ أكثر من 17 عام أهمية وجود هيئة لسلامة الغذاء في مصر، وتوحيد جهود 17 هيئة موجودة بتراقب على تصنيع وتداول الغذاء في هيئة واحدة، ويبقى ليها تشريع واحد يتوافق مع المعايير الدولية والنظام المخاطر. والحقيقة ده مش غريب عن مصر، إن مصر من أوائل البلاد اللي انضمت لنظام WHO، الصحة العالمية، والكودكس دستور الغذاء العالمي، وكذلك لمنظمة التجارة العالمية والفاو وخلافه. واحنا سعداء ان صدر القانون رقم 1 سنة 2017 الخاص بهيئة سلامة الغذاء، ومن يوم ما انشئت هذه الهيئة وصدر هذا القانون، والغرفة هي شريك اساسي وداعم اساسي لنمو الهيئة، وهيستمر طبعا هذا الدور، وده من اولوياتنا. الغرفة الحقيقة قامت بالدور ده بالشراكة مع العديد من البرامج والمشروعات التنموية، وأهمها مشروع تطوير عمليات الرقابة والتفتيش طيب، ومشروع فارمر تو فارمر، ومشروع الغذاء المستقبل، ومشروع تعزيز العمالة الزراعية بالريف المصري الإيراس، بتقديم الدعم الفني والتدريب واستشارات عن طريق خبراء. تم تدريب خبراء في الغرفة، الإدارة الفنية جزء من الإدارة الفنية في الغرفة، ومن خلال خبراء مؤهلين، والهدف هو رفع كافة تنافسية العاملين ودعم المنشآت الغذائية خاصة الصغير والمتوسط منها للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء. ولغاية دلوقتي الحقيقة من هذه البرامج من خلال الغرفة
في حوالي 2000 مستفيد. والحاجة الإيجابية جدا للاستفادة دي هي عن طريق 10 محافظات وليست متركزة في محافظة أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية تم تنويع المصنعين بالتشريعات والقواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة، وتقديم الدعم والتدريب العملي على في دلائل استرشادية برضو أصدرتها هيئة سلامة الغذاء، فبندربهم على هذه الدلائل الاسترشادية لشرح وتوضيح وتبسيط التشريعات والقواعد دي وكيفية تنفيذها. الحقيقة كان هذه المشاريع برضو دور في إصدار هذه الدلائل الاسترشادية. الحقيقة اليوم ده هو يوم مهم جدا لأنه بيتزامن مع احتفالنا بمرور 60 سنة على إنشاء هيئة الدستور العالمي الكودكس، و50 عام على إنشاء وحدة الكودكس المصرية هنا في هيئة المواصفات والجودة المصرية. والحقيقة الغرفة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات العامة للمواصفات والجودة بتشارك في أعمال اللجان الفنية المختلفة الموجودة في الهيئة وتمثيل القطاع الخاص في كل المواصفات القياسية التي تصدر، وبنهتم جدا ان هي تتوافق مع المواصفات الدولية التي تصدرها الكودكس ويبقى لها مرجعية دولية، لان ده له اثر ايجابي على تنافسية الصناعات الغذائية المصرية ودفع حركة التجارة الدولية بين مصر ودول العالم. في النهاية بالنيابة عن غرفة الصناعات الغذائية، مجلس إدارتها، الإدارة التنفيذية وكافة المنشآت الغذائية العاملة في مصر، بتقدم الشكر والامتنان لكافة شركاء الغرفة من هيئات ومؤسسات وعاملين وداعمين على الجهود المبذولة وتحمل المسؤولية اللي هي بتقع في الحقيقة على عاتقنا جميعا، وأعبر عن اعتزازي الشخصي بالشراكة مع البرامج وشركاء التنمية المختلفين. هذه الشراكة الفعالة اللي كانت واضحة جدا في خلال مؤتمر الغرفة اللي تم هذا الشهر، اللي كان فيه ممثل الحكومة، الوزراء المختلفين، كافة الجهات الحكومية الخاصة المختصة بسلامة الغذاء، وكذلك شركاء التنمية والشركات العاملة في القطاع. روح واحدة، فريق واحد، هدف واحد هو الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء في مصر، ومن خلال ذلك نقدر نرفع تنافسية هذا القطاع في مصر وعلى المستوى العالمي، وبالتالي توفير فرص عمل وغذاء آمن، وبالتالي صحة أفضل للمواطن. شكرا جزيلا. Our keynote lecture will be presented now by Dr. Rudolf Krska, tackling the challenges to the resilience and safety of the food chain and how to address them. Dr. Rudolf Krska is a full professor at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria. Yeah, ladies and gentlemen, dear colleagues, I'm very happy to present today a lecture on challenges to the resilience and safety of the food chain and how to tackle these challenges. I'm Rudolf Krska and I'm representing the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, BOKU, and especially its Department for Agrobiotechnology, IFA Tulln. My examples by which I will try to exemplify these challenges and how to tackle these will be centered around several projects, especially funded by the European Commission, such as Photon Food, My Toolbox, Food Saver, as you can also see from these nice logos, which have also been placed on this first slide here. So there's several challenges here in the food chain, driving forces shaping the future of food systems. You see that 2/3 of the population, of the world's population, will live in cities by 2050. 2 billion in slums. Africa and Asia will account for 90% of that increase, an increase of susceptible
consumers, we will be facing widening inequality. There will be demographic changes and population movements, climate change and resource scarcity. So there is a lot of changes and a lot of challenges which we will have to face, and that is why one may wonder how can we be resilient enough to also ensure safe and also secure supply chain for our food. We have just recently, in fact in December, launched a project funded by the European Commission within the EIT food program, the European Institute for Technology Food activities. And as a result of this workshop, which discussed how to achieve a fully transparent, resilient, and also fair food system, we have asked the participants during that workshop how to achieve such a resilient and robust food system. And based on that evaluation and based on this workshop, which took place in the beginning of December last year in Paris, we can conclude that resistance against disruptions and shock scenarios is certainly one of the expectations you will have when you are to develop such a resilient and robust food systems. Water, land, and energy efficient is another very important component. A system that under all pressures, and that includes shocks, well, as for instance, certainly also COVID has been one of these shocks and emergencies, are resilient enough to stay alive, providing food security and adequate amounts of top quality food and food services. And based on sustainable processing technologies, especially low demanding and less human work involvement, that would be one of the prerequisites, one of the foundations of such a resilient and robust food system. We have then discussed the question, what is a sustainable food system? Not only resilient, but also taking into account a sustainable production system. So the outcome was that a diversified food system with high genetic diversity has to be established, as you see these asterisks, which refer to the individual projects which are here recognizable through the logos, which you can see on the right side of this picture. Locally adapted breeds, for instance, which have a genetically based resistance against, for instance, a plant disease, locally adapted to this specific geographical area, without over reliance on any particular ingredient, and also no over reliance on one particular supply or resource on source and countries. Would also make us more sustainable and resilient. Food systems which produce enough and affordable, high quality, safe and authentic food in an ecological and sustainable way to feed the world population in a fair way. That is very important when we're talking about a sustainable and fair food system, and food systems which rely more on locally and environmental friendly produced food, and which is also able to adapt to climate change, would be such a sustainable but at the same time resilient food system, and a food system which does not take more than it gives, so less food waste, better environment are one of these components which are very important with that respect. As a result of a response which we have delivered as the Austrian Competent Center for Feed, Food Quality, Safety and Innovation, FOCSI, we received 5.6 million euro funding for the project Food Saver, where also Professor Samuel Godefroy is involved. A joint up approach for the identification, assessment, and management of emerging food safety hazards and associated risks is what we have kicked off
about a year ago. This project is coordinated by my colleague Martin Wagner from the University of Veterinary Medicine in Vienna and myself from BOKU, but FOXI, this Austrian Competence Center for Food and Feed, is co-owned by these two universities and also the University of Upper Austria. It is indeed a joined-up approach where we have 18 partners spread all over Europe, which participate here from the academia, but also from stakeholders around the food chain. We have also built up an advisory board representing not only the European Union, but also global multi-actors along the food chain, including also partners from China, from Canada, from US, as for instance the FDA, also the Singapore Food Agency, just to name a few, and also international organizations such as the World Health Organizations are involved in providing advice on emerging food hazards and associated risks. We have also asked already in the first few months after project kickoff the advisory board members for their feedback on existing and emerging risks. So we've received feedback from all over the world, including Africa, including Canada, and also including European Food Safety Authority, USDA, again, a few examples for that. And certainly that is not representative because it is indeed something which is pretty much biased by the individuals who are working for that institutions, but it gave us something like a glimpse into the emerging, first of all, microbiological food safety and food security hazards and associated risks in their particular country / region / hemisphere. So you see Salmonella definitely on the list on the top. One of these top priorities still Listeria, Campylobacter, coli, Vibrio, foodborne pathogens in general. So these are existing risks, but still are considered as having even more impact in the future. With respect to the chemical food safety and food security hazards, the advisory board members came up with the priority list, including heavy metals, polyfluorinated alkali substances, mycotoxins produced by fungi, pesticides, plant toxins, algae toxins, and also processing contaminants, which actually also among those genotoxic carcinogens which are of relevance. So to summarize here for you the microbial agents of the greatest importance for public health in Europe, the EU27 has actually here concluded that the microbiological contaminations count for more than 95% of national food safety violations. 37% of those ended up in the rapid alert systems for food and feed notifications at the border, where incoming food was labeled or notified later to the member states of exceeding regulatory limits, for instance. There have also been multiple outbreaks as a result of microbial agents in food annually in the European Union, making millions of people ill. 200,000 foodborne human poisoning outbreaks, for instance, due to Campylobacter, Salmonella, top on the list, Listeria, the usual suspects, again, being considered by experts having an even greater impact in the future, and that is definitely also true for the global south. But those outbreaks reported to other, for instance, toxin-producing bacteria, as mentioned on this slide. So there's unqualified use of drugs and natural occurrence of antimicrobial traits, which is triggered by globalized trade and climate change, which brings in another important risk emergence of these transferable antimicrobial resistance genes. So bacteria from humans and animals show increasing resistance to antimicrobials, including this multi-drug resistance. According to the World Health Organization, there's an estimated 25
1,000 EU citizens die per year due to antimicrobial resistance, and that again can be multiplied in the global south. It needs improved high throughput technology indeed to tackle this problem by improved microarrays coupled to new generation sequences. We also need new computational approaches, and also to study the impact of AMR for aquatic food production, which becomes more and more important. So let's switch gears to chemical contaminants, the third most important foodborne public health concern actually in Europe. Actually being the number one, by the way, being obesity, followed by microbial and then chemical contaminants. We have to distinguish between intentionally used chemicals which are purposefully present in the food, such as food additives, which have been assessed by their safety already by the European Food Safety Authority. They are actually not expected to cause human health concerns, provided actually that the law is obeyed. There is also the safety of intentionally used chemicals, but not purposefully present in the food when eaten, including residues of pesticides, veterinary drugs, food contact materials, have also been assessed by the European Food Safety Authority, and the conclusion was that as long concentrations are within legal maximum residual limits, no health effects can be expected from there either. And then there is this group of unintentionally present chemical contaminants in food, for instance, environmental, food processing contaminants, natural toxins, which indeed cause a public health concern if their concentrations are not or cannot even be achieved as dictated by legislation. That is something which we have recently published in a book which is called Toxin-Free Food, which can be is available around the world, where we have not only considered health risks but also benefits of our food. So this is just to give you also something to read after this presentation. And in this book, actually based on 100 studies of the European Food Safety Authority, we were able to even come up with a risk ranking of food contaminants, which is actually a risk ranking for the average adult European consumer, which might not be relevant for a global south, which might not be relevant for Egypt, for other countries. Nonetheless, I think it's worthwhile sharing that information. Actually, it is not aflatoxins, it is actually food processing contaminants in Europe. Might be different in sub-Saharan Africa, where aflatoxins are most probably a much bigger problem, followed by mineral oil hydrocarbons, essentially aromatic fractions, because of their genotoxic, carcinogenic capacity, and also because they more or less are present in any food, followed by aflatoxins due to their exposures from highly consumed feed. Wheat-based food in Europe, different again, Sub-Saharan Africa, more maize-based food, huge problems there, followed by dioxins, followed by plant toxins such as pyridine alkaloids, very difficult word, and then comes in perfluorinated compounds and heavy metals and so forth. Just to give you an idea on kind of which kind of risk are there and what do they mean maybe in a risk ranking, which we have built up. Aflatoxins has also been identified as an issue to be further exacerbated by the European Food Safety Authority recently, and this does actually not even take into consideration the combined risks when several toxins co-occurring in one particular sample, in one particular food, even can cause synergistic, even more toxic effect than just an additive, but actually a multiplying effect. That is why it's so important to really be aware of a risk emergence and persistence risk ladder, which we have actually developed. We start first here with the known hazards, which are still there still need to be properly addressed.
by researchers and stakeholders. But the next escalation ladder would be a known hazard, which becomes worse due to an increase the presence exposure in the food system, which could be caused, for instance, from climate change. When we step further up the risk ladder, we are talking emerging risks due to a new hazard which is not even known, or the presence of changing consumption patterns. And then there is a super risk out of control, as we have seen during COVID. And these are the scenarios which we have to consider and to be aware of in order to build a resilient food supply system around these risk ladders in order to, whatever comes, be able to assure safe and secure food. We have in Food Saver addressed some of these potential issues through case studies. That includes the combating the illegal addition of toxic chemicals, so globalization, food fraud still being one of the major issues here around the world, which poses actually an unchecked food hazard. For instance, the turmeric lead chromate case. Turmeric actually is a highly sought after spice with numerous claimed health benefits. The addition of lead chromate, which is highly toxic, and also methanol yellow dye, gives the turmeric a much more vibrant color, unfortunately being toxic. So definitely we need also at the border control portable spectroscopic devices, such as based on near-infrared spectroscopy, but also portable X-ray fluorescence, which have still to be validated, can solve controlling this issue. In a broader context, and especially in relation to another issue which we have selected in Food Saver, noroviruses and also biotoxins, especially algal toxins, which become more and more important in view of climate change, where you actually have to provide ground data, localized data, for instance, from oysters, from shellfish. What is the content of algal toxins in these shellfish? Combining these with weather data, combining this especially with temperature data from the oceans, combining this with the life cycle of the algal and when algal bloom occur, and combining this also with big data based on high resolution imaging provided by satellites such as Sentinel-3, which are then being entered into a cloud, linking these physical data with biological models, and then being able to come up with dynamic decision support tools, even at real time on your mobile phone, and combining that also with proper storage techniques and decision support tools, even at the border. So that is the future of food safety monitoring, already at a early stage level. We have already discussed algal toxins, so now let's move on to mycotoxins. My favorite topic actually over the last 20 years, I would say. So indeed, we are facing a worldwide occurrence of mycotoxins. So about 25% of all food crops are contaminated by mycotoxins. So we are facing here a worldwide problem. We have challenged this figure, which is already several decades old, and indeed levels are much higher than these 25%. We are particularly concerned about these substances, these secondary toxic metabolites produced by fungi, which can enter our food system, which have an immune suppressive effect for the plants, because the fungus wants to grow on the plant, and the plant, when the mycotoxins suppress the immune system of the plant, it's easier for the fungi to get nutrients out of the plant. The bad news for humans and animals is that the mycotoxins are also toxic and immunosuppressive for animals and humans, and that's even worse for
aflatoxins, which are occurring not in the moderate climatic regions, but in the hot and humid during storage conditions, but also under drought stress, which is a genotoxic carcinogen, which can directly interact with the DNA and cause validation. As already alluded to, is this figure of 25% still valid? Well, what we did is we took into consideration 175,000 food samples which have been analyzed by the European Food Safety Authority or have been provided to this authority. We have also used data for feed samples from the company Biomin, now DSM, and indeed it's an 80% of the crops are contaminated with mycotoxins above levels. The 25% figure is still valid in the sense that this is the percentage of crops which exceed existing codex or regulatory limits established in the country. So the plant pathogen and pests issue becomes further exacerbated through plant pathogens moving at a velocity of up to 5 kilometers per year towards the poles. And we have indeed here the evidence that in the aflatoxin risk map at a plus 2 degrees Celsius scenario and a plus 5, you see that aflatoxins are moving towards Europe. So on top of that, they are unprecedented weather extremes, which will also impact on increased aflatoxin B1 issues, not only in Africa, but in Europe. And that is something we have to praise ourselves for, but also the European Food Safety Authority has recently pointed out. So how to tackle that issue when you have no when you have no guarantee that, for instance, in Middle Europe, we have only Fusarium mycotoxins as the major natural toxins which are of relevance. All of a sudden, we also have to take care of aflatoxins. Then there is also new risks, new hazards, which can potentially cause a risk on the radar. That is why my institute, actually, I'm very proud that we hold the world record, so to speak. We can cover 1,400 contaminants, including 600 fungal metabolites in 45 minutes. And it's not only detection, it's really quantification. It's a fully validated method based on a so-called dilute and shoot approach and tandem mass spectrometry. There are more efficient, cheaper tools available based on infrared cameras, which can, for instance, used for sorting of aflatoxin contaminated figs. But that's a different story. This is for one particular toxin only, but still of great interest, because as you can see here, the figs which we have from Turkey, and a major issue for import, aflatoxins do show fluorescence under UV irradiation, and that is something which can be utilized. But even more elegant is the use of near-infrared cameras, which can provide a more convenient way of detecting these toxins. Now, there is on the way a new technology based on novel laser-based spectroscopy, for instance, the use of quantum cascade lasers within photon food, and we are involved in this project coordinated by NMBU in Norway, where we are utilizing the power of these new light sources in combination also with some enrichment. And so please, if you're interested in that area, please have a look at our webpage. In my toolbox, we have been pursuing a farm to fork strategy in order to achieve a safe and also resilient food supply system. It all starts with pre-harvest techniques, where it is also about decision support tools for early warning, also biocontrol agents, resistance breeding in the post-harvest arena. It's about proper storage in order to
prevent further growth of, for instance, mycotoxins. It's also about sorting and novel processing techniques, to which extent can mycotoxins be thermally degraded, unfortunately only to a very small extent, and then also what to do with contaminated batches. Can we not, rather than discarding contaminated batches, produce bioethanol out of mycotoxin contaminated grains? And that information is also provided in a digital platform which is available. We have done a lot of work on breeding resistant maize in Serbia, where there was a big maize scandal several years ago in relation to aflatoxin B1 contamination. So we've indeed improved the resistance of these crops against Aspergillus invasion around the team of Ferenc Sparghi in Novi Sad. There is a lot of strategies like minimum tillage, crop rotation, a reduced plant density, the utilization of biocontrol organisms, even the use of genetic engineered crops, PD corn, but it does not directly lower the mycotoxin. It is an indirect effect, since these GMO maize fights off the European corn borer, which actually triggers the infection of the fungus, of the plants with the fungus. Certainly also the use of fungicides if applied at the right time. And this shows you that actually indeed biocontrol is quite a nice alternative. Also used in sub-Saharan Africa, where actually some sorghum pellets were used, where we immobilized the atoxigenic strains of Aspergillus flavus on these sorghum pellets. Indeed, Aspergillus produces aflatoxin B1 and other metabolites. These are the toxic strains of Aspergillus, but you can select even in the lab some atoxigenic strains. When you augment them, when you produce a great number of these atoxigenic strains and spread them through these sorghum pellets on the field, the atoxigenic strains of Aspergillus will also spread on the field, and there will be a big competition between the atoxigenic strains of Aspergillus, which we have produced, and other companies do this also within the Bill Gates Foundation, compete with the toxic strains of Aspergillus. Then this will significantly reduce the aflatoxin, and indeed under unirrigated condition which resembles the drought stress scenario during climate change, the aflatoxin content through applying biocontrol organisms such as atoxigenic strains of Aspergillus can result into an almost 90% reduction of aflatoxin B1 for that particular reason. For another country like Egypt or the other countries, we will have to select your own atoxigenic strains, because what works in one country does not apply in another field, because you have a different set of microorganisms there. Then what about storage? If you store the grain not properly, for instance in a silo, the Aspergillus production can further continue, such as that also includes zearalenone as an estrogenic mycotoxins. And here we have developed a system with Naresh Megan, who unfortunately passed away a few weeks ago, and his team at Granville University, where carbon dioxide, relative humidity, and temperature is measured, and linking this physical data with biological models of the fungus helps us then, based on the CO2 production and also on the dry matter loss of the grain, to predict whether there's a low, medium, or high risk for a certain mycotoxin. And that is talking about resilience, particularly interesting in relation to China. They have these large buildings. Each of these buildings contain 6,000 tons of grain filled to the brim. And before the Ukraine war, many had a big smile about what the Chinese are doing. Well, they do it for market balancing reasons, for facing or being resilient in a crisis. Well, now after COVID and still amid the Ukraine war, it seems that storing larger amounts of grains safely
is not a bad thing to do. So we have installed these sensors in these silos. We are standing on the top of a silo here, which is filled with the grains, measuring again relative humidity, temperature, and CO2, carbon dioxide. And you see, actually, or we have found out that actually carbon dioxide is a very good and early indicator for the production of molds producing mycotoxins in the silo. Temperature is not a good indicator because grain is a very good temperature insulator, whereas carbon dioxide being produced by the fungus when they grow very rapidly diffuses in the to other regions in the post-harvest storage facility, and then again through these biological models linked to the physical data, we can then define where in the silo there is a red alert or yellow alert for the growth. Then you can decide whether to aerate the silo, whether to spray fungicides or to remove the grains from the storage. So a very important component of resilience. We have also made an effort to reduce feed waste. I've already alluded to bioethanol production. So what if you are unable to eliminate the mycotoxins, for instance, or to even eliminate the infection in the first place, for instance, on the field, then you end up with, for instance, maize which is contaminated with mycotoxins. So rather than discarding that produced bioethanol, the challenge in bioethanol production is that it is not economically interesting if you are not to produce a very valuable byproduct, which is the dried distillers grain soluble, DDGS, which is enriched of proteins, so very interesting for feed, but also enriched of mycotoxins. And that is why during the bioethanol production, for instance, before saccharification and before fermentation, we are adding recombinant enzymes such as those developed by the company Biomin DSM, which we have developed in cooperation with our institute, which are able to degrade mycotoxins, and by doing so, you can produce out of contaminated batches not only valuable bioethanol, but also DDGS free of mycotoxins, which you can use in feed or as a protein source. We have also finally, it's very important, these digital hubs where you provide a lot of information to the farmers, to stakeholders, static information on giving advice to farmers, but also dynamic information, for instance, to link the data from a silo to your digital hub, where you can watch, actually monitor your silo even from a mobile phone. That was done by Wageningen in cooperation with IRIS and other partners being involved. This platform was licensed by Biomin DSM. You can still get there, you can get the advice, but if you would like to get into the dynamic tool, you have to sign up and become a member there. It actually results also in improved predictability of diseases through these forecasting tools, and where you can then get a yellow or red alert in a particular region of the world, whether or not there is an improved risk for Fusarium or for Aspergillus invasion, which is usually closely linked to weather station. These models are built on actual weather data, on historical weather data, on the genotype which you are using, on the fungus which are there, on the life cycle of the fungus, but also on the soil type and so forth. So we have also been identifying so far this issue as something which we are covering in the project Food Saver, where we are making effort to monitor the effects of climate change in different parts in Europe. In another project, we are going beyond Europe, something like a horizon scanning exercise for the presence of a plethora of toxic emerging secondary metabolites produced by plants, fungi, and also agrochemicals over 4 years, and to see
what's the impact of climate change on the production of these metabolites, which can also in the end lead to an improved prediction of the impact of global warming and extreme weather events on food safety. And that is where, again, tandem mass spectrometry, but also high resolution mass spectrometry is being utilized, because with high resolution you get not only a lot of information, you can also reinterrogate data from the past. And I'm very happy to provide you information on that particular aspect if you send me an email or give me a call if that is of interest to you. Again, here looking a glimpse into the future of the mycotoxin plant toxin monitoring. So here we also again linking the ground truth data with all the parameters which I've mentioned already before, but again within a big data approach, linking these data with satellite images, but also monitoring the storage conditions, and finally also providing quick tools at the border in order to monitor for the toxic content. If you're interested in these digital hubs, please have a look in the Food Saver Digital Hub, which is coming up in 2023. So still a few months to go until we are there. Connect with stakeholders there, and please also connect with me or Samuel Gosra, who is also on board on relation to the access of this technology and the tools derived from these. So finally, let me summarize that the effects towards a resilient and sustainable food system require the control and reduction of natural toxins in using multiple measures, biocontrol agents, resistant crops, advanced detection systems, proper storage of large-scale storage of grains, reducing feed waste also in a sustainable economic approach by utilizing bioethanol production as an option together with toxin-free DHS to reduce food and feed waste. Identification also of alternate protein sources, quantifying also the negative effects, very important, of mycotoxin contaminated feed on farm animals and their performance, and also their effect on the environmental sustainability, including additional greenhouse gas emissions and improved communication and dissemination through digital hubs. Climate change definitely will lead more and more to unpredictable biotoxin occurrence, which will also lead to increased use of pesticides, which are used in order to fight mycotoxins to some extent. A horizon scanning exercise has been kicked off, and several will follow, I guess, in order to monitor the effect on climate change on secondary metabolites, which are potentially toxic, and big data-based prediction tools, definitely in combination with satellite imagery, are on the horizon, are upcoming soon. And with that, I would like not only to thank our funding streams, but also you for your attention, for listening. And if you have any questions, please contact me, or maybe we'll see each other in one of the upcoming conferences, either in on the African continent, so to speak, or in Europe. Would be very happy to meet you, and thank you very much again for listening, and have a great conference. Goodbye.